সাবস্ক্রাইব করুন ডাব্লিউবি ইংলিশ মিডিয়াম গাইড ওয়েস্ট বেঙ্গল ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ডের প্রত্যেকটি ক্লাসের সাবজেক্ট ওয়াইজ ফ্রি টিউশন পাওয়ার জন্য। আর নোটিফিকেশন বেলটি অবশ্যই প্রেস করবেন পরবর্তী ভিডিওগুলোর নোটিফিকেশন সবার আগে পাওয়ার জন্য। হ্যালো স্টুডেন্টস, আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস 6 এর জিওগ্রাফি চ্যাপ্টার 6 মেজর রিলিফ ফিচার্স অফ দ্য আর্থ। এই চ্যাপ্টারটার আজকে আমরা এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করব। তাহলে চলো সময় নষ্ট না করে শুরু করি দ্য এক্সারসাইজ অফ মেজর রিলিফ ফিচার্স অফ দ্য আর্থ। ফার্স্টে দেখো আছে কিছু অবজেক্টিভস। নাম্বার এ, মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চেন্স। About 3/4 of the globe is covered by the hydrosphere. Cordillera is a form of a mountain. The northern hemisphere is also known as land hemisphere. Continental shelves are rich in marine food. The broadest category of landform includes ocean basins and huge continental platforms. Number B, fill in the blanks. Number 1, block mountains are also called fault block mountains. Number 2, Tibetan Plateau is the largest plateau in the world. Number 3, Pacific Ocean is the largest ocean. Number 4, continental shelves provide the richest fishing ground in the world. Number 5, the deepest place in the ocean are called trenches. এবার দেখো সিতে আছে নেম দেম, দুটো করে এক্সাম্পল দিতে হবে। নাম্বার 1, লার্জেস্ট অ্যান্ড স্মলেস্ট কন্টিনেন্ট এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া। Number 2, young fold mountains, the Alps, the Himalaya. Number 3, intermountains plateau, Tibetan plateau, Bolivian plateaus. Number 4, Piedmont plateau, the Patagonia plateau, Colorado plateau. Number 5, depositional plains, the Ganga Yamuna plains, Mississippi Missouri plains. Number 6, 2 Balkan states, Greece, Albania. Number 7, 2 Baltic states, Estonia, Latvia. এবার আছে ডিতে, ডিস্টিংগুইশ বিটুইন দ্য ফলোয়িং। তো চলো দেখে নিই। Distinguish between block mountains and fold mountains. Block mountains. These mountains are also known as fault block mountains or horst mountains, are the result of faulting caused by tensile and compressive forces motored by endogenetic forces coming from within the earth. Example, Black Forest, Vindhya, Satpura, Sira, Navada, etc. Fold mountains. Fold mountains are formed due to folding by crustal rocks by compressive forces generated by endogenetic forces coming from within the earth. As a result, the horizontal rock strata crumbles into a series of folds. The folds consist of 2 inclined parts called limbs. The upward portion is called anticlines and the downward portion is called synclines. Example, the Alps and the Himalayas, the Aravallis, the Urals, etc. are example of fold mountains. Next, number 2, distinguish between Piedmont plateaus and continental plateaus. Piedmont plateaus. Plateaus formed at the foothill zone of extensive mountains are called Piedmont plateaus, which are surrounded by mountain ranges on one side and plain topography or coastal plain on the other. The Patagonia plateau and Colorado plateau belong to this category. Continental plateaus. They are very extensive plateaus and are generally away from mountainous areas but are surrounded by coastal plains. Sometimes these plateaus are bordered by mountains on one or two sides. Deccan Plateau, the plateaus of Spain and Australia, Rachi Plateau and the plateaus of South Africa are examples of this type of plateaus. Number 3, distinguish between erosional plains and depositional plains. Erosional plains, they are also called peneplains. The most characteristic feature of these plains are that they are formed by river erosion at the end of the normal cycle of erosion following the weathering process. Niagara Plains in the USA are the Lorraine Plains in France are some examples of this type of plains. এখানে এই আরটা দেবে না, ঠিক আছে।
Depositional plains. They are formed due to gradual deposition of sediments by different geological agents. Example, rivers, wind, glaciers, etc. Depositional plains range in size and extent which depend upon the area and nature of sedimentation. These plains include alluvial plains, lacustrine plains, lava plains, outwash plains, etc. The Ganga, Yamuna plains, Mississippi, Missouri plains, etc. are some of the examples of this type of plains. Number 4. Distinguish between ocean trench and submarine trench. Ocean trench. The deepest place in the ocean are called trenches. They are relatively narrow channels and 3 km to 4 km deeper than the surrounding floor. They are believed to have resulted from faulting or downfalls of the Earth's crust and therefore tectonic in origin. They are the most common in Pacific Ocean, like Mariana Trench of the Guam Island chain, which is deepest 11 km in the world. Submarine ridges. These are the mountain ranges on the ocean floor, and some of them are the largest mountain systems on earth. At some places, their summits may rise above the sea level, forming islands. E1. Name all the continents in order of their sizes. There are 7 continents in the world. In order of their size, they are Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe and Australia. Name all the oceans in order of their size. There are 4 major oceans in the world: the Pacific Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Arctic Ocean. What is an ocean trench? The steep depression in the deepest part of the ocean are called ocean trenches. Number 4. What is continental slopes? Continental slopes are the edges of continental shelf. It is a zone of steeply sloped sea floor leading from the continental shelf towards the ocean bottom. Next, number F1. Discuss in detail the various types of mountains on the basis of their origins. On the basis of their origin, the mountains are generally classified into 4 categories: fold mountains, block mountains and rift valleys, mountains of accumulation, circum-erosional or relict mountains. fold mountains টা দেখো আমি আগেই তোমাদের শর্ট নোটসে আমি আলোচনা করেছি। এখানে ফোল্ড মাউন্টেন্স আছে, এখানে ব্লক মাউন্টেন্স আছে, এই দুটো তোমরা এখান থেকে পেয়ে যাবে। রিফট ভ্যালিটা দেখো এখানে প্যারাগ্রাফ, ব্লক মাউন্টেন লেখার পর প্যারাগ্রাফ চেঞ্জ করে রিফট ভ্যালিটা লিখবে। When the earth's crust cracks due to tension or compression, faulting takes place. A section of the landform may rise or subside above the surrounding level, leading to the formation of block mountains or horst or rift valleys. Examples: Narmada Valley and Tapti Valley are examples of rift valley. Next, number 3, mountains of accumulation. Mountains of accumulation. These were formed by accumulation of volcanic materials, example cinder cones, composite cones, etc. These are formed by the emission and deposition of lava, so they are called volcanic mountains. Example, Mount Rainier of Washington. আরও এক্সাম্পল আছে, তোমরা ইচ্ছা হলে বই থেকে দিতে পারো, আমি একটাই দিয়েছি। Circum-erosional or relict mountains. These mountains have been subjected to weathering or erosion for a long time and have thus lowered down. They represent the old stage of mountain life cycle. The Vindhyachal ranges, Aravalli, Satpura, etc. are these types of mountain. Number 2. What is continental shelf? A continental shelf is a portion of a continent that is submerged under an area of relatively shallow water and is generally 200 meters deep at its outer edge is known as a shelf sea. Much of these shelves were exposed by drops in sea level during glacial
Glacial periods. Continental shelf is the basic source of nutrients for ocean plants. Continental shelves provide the richest fishing ground in the world as they are rich in marine foods. Number 3. What is a plateau? Explain the various types of plateaus on the basis of their geographical situation. A plateau or tableland is a flat, elevated landform that rises sharply above the surrounding area on at least one side. On the basis of their geographical situation, plateaus can be classified as follows. Intermountains plateau. These are surrounded by hills and mountains almost from all sides. These are the highest and most expensive plateaus of the globe. পিডমেন্ট প্লেটোস আমি শর্ট নোট দিয়েছি এর আগে, তোমরা যদি স্কিপ না করে থাকো অবশ্যই সেগুলো তোমরা বুঝতে পারবে। কন্টিনেন্টাল প্লেটোজেরও শর্ট নোট দিয়েছি, ওই দুটো শর্ট নোট জাস্ট এখানে অ্যাড করে দিতে হবে। নাম্বার 4 আছে দ্য শর্ট নোটস অফ ডিপোজিশনাল প্লেন্স, সেটাও আমার করানো আছে, তো তোমরা সেখান থেকে একটু চেক আউট করে নিও। তাহলে আজকে আমি মেজর রিলিফ ফিচার্স অফ দ্য আর্থের এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করলাম। ভিডিওটা লাইক করতে ভুলো না, তার সাথে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, বেল আইকনটা প্রেস করো, যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের আছে সবার আগে পৌঁছাতে পারে। নোটসগুলো তোমাদের জন্যই বানানো, যাতে তোমাদের পড়তে আরও বেশি সুবিধা হয়, তাড়াতাড়ি তোমরা পড়াটা তৈরি করতে পারো। তো অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো। তাহলে আজকে এইটুকুই, সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো। আরেকটা কথা, যদি কোনো ভিডিও তোমাদের মিস হয়ে গিয়ে থাকে, ডেসক্রিপশন বক্সে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট করা আছে, চেক আউট করে নিও। বাই, টেক কেয়ার।